Hello, everyone, and welcome back to another episode of Beyond Imagery with Savinder. I'm your host, Savinder, here today with another episode regarding the literary situation in Sri Lanka. Today, I will be talking about a particular prize that is based on Sri Lanka, given to English authors of Sri Lankan origin. ලංකාවින්ඩ ඉංග්‍රීසි කතුවරුන්ට දෙන කාරයක price එකක් ගැනයි අද මම කතා කරන්නේ. මේකේ නම, the name of this particular prize is the Gratian Prize. Now, I will talk to you about the history of this prize before I move into in-depth content about it. First of all, you need to know about Michael Ondaatje. All right, he's a Sri Lankan Canadian author who won the 1992 Golden Man Booker Prize for The English Patient. This book, it was adapted into a multiple Oscar nominated movie, but even more so, this is a masterpiece. All right, and we can be proud due to the fact that Michael Ondaatje is the first Sri Lankan to win the Man Booker Prize. And very recently, Mr. Shahan Karunatilaka won it for the Seven Moons of Mali Almeida. After Michael Ondaatje won this Man Booker Prize, the prize money that he got, he invested to creating the Gratian Trust. Gratian Trust කියන එක හදන්න Ondaatje sir ගෙනාවා ඒ Booker Prize එකෙන් දෙන්නපු ඒ මුදල් ආයෝජනය කරා Gratian Trust එක හදන්න 992 දී. එතකොට මේකට නම දැම්මේ තමන්ගේ අම්මගෙන් Michael Ondaatjeගේ අම්මා Doris Gratian එතුමියව සී කරන්න Michael Ondaatje sir Gratian Trust එක හැදුවා. ඒකෙන් කරන්නේ the main object of the Gratian Prize, the main aim of it is to recognize Sri Lankan English authors, something that hasn't been done up until 1992, because we had other awards that recognize Sri Lankan Sinhala authors or Tamil authors, but like even Tamil authors were mostly excluded up until 1992 when the Gratian Prize was established within Sri Lanka. And from 1993, the prize was given continuously. 993 පටන් ගත්තා 992 දී හැදුවා 993 දී පටන් ගත්තා ඒක තවමත් දිගටම යනවා මෑතකදී සිද්ධ වුණේ 2021කට අදාළව තිබ්බ Gratian Prize උත්සවය. Now, like I said, whoever writes a good piece of English fiction, and if the author is of Sri Lankan origin, the Gratian Prize is given out to those authors. It doesn't matter what your religion is, where you come from. It doesn't matter. If you have an English piece of literature that you think is good enough, you just have to submit it to consideration for the Gratian Prize. Now, there have been many authors who won during this time, and some you might already know. සමහර කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අර Gratian Prize එක දිනවද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවල් වලට. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්නවා නා. If you are learning O-level English literature, you might know about this book, Bringing Tony Home by Tissa Besekra. This won the 1996 Gratian Prize. And I'm pretty sure you guys know about this. The Road from Elephant Pass by Nihal de Silva, which won the 2003 Gratian Prize. And these two books by Ashok Ferrer, this was nominated for Gratian Prize. This was the last Gratian Prize winner, The Unmarriageable Man, back in 2021. The ceremony happened in 2022, but it's titled the Gratian Prize 2021. Now, many authors have won the Gratian Prize, but there is a question. I'm pretty sure you guys have this question. Only novels, නවකතා විතරද Gratian Prize එකට සුදුසුකම් ලබන්නේ? නෑ. මම උදාහරණ පිටින්ම අරන් දෙන්නම්. 2017 in 2017, G. Narasanayagam wrote The Life of the Poet, which was a poetry collection. The winner of that particular year was The Life of the Poet. ඒ අවුරුද්ද Gratian Prize එක දිනුවේ The Life of the Poet. ඒක poetry collection එක. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ 2013 14 15 කියන අවුරුදු තුනේ එක දිගට poetry පොත් තුනක් Gratian Prize එකේ දිනුවා. මම පිළිවෙලින් කියන්නම් 2013 දිනුවා මාලින්ද සෙනවිරත්න එජස් කියන පොතට, ඊට පස්සේ විහංග පෙරේරා කියන කතෝරයා දිනුවා Love and Protest කියන පොතට, ඊට පස්සේ තියාගරාජ අරසනායකම් කියන කතෝරයා ලිව්වා White Lanterns Vesak 2011 කියන පොත. මේ තුනම කාව්‍ය පොත්. All those three books are poetry books.
And even dramas are nominated and sometimes they win. For example, in 2006, Seneka Beratna won for Tree Stock, which was a play. And in 2018, very recently, Arun Valandavan Prematilaka won The One Who Loves You So. Both are very prestigious dramas. So it doesn't matter whether you write a novel, whether you write poetry, whether you write a drama or short story, whatever you write, it is eligible for the Gratian Prize. The only thing that you need is you have to be of Sri Lankan origin. Lankawe කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ උපත ලද කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. Now, there are some things that I would like to say more about the Gratian Prize. Gratian Prize එකේ turning point එකක් 2003 අවුරුද්ද. මොකද 2003 අවුරුද්දේදී මයිකල් ඔන්දාජේ මේ Gratian Prize එක නිර්මාණය කරපු කෙනා කල්පනා කරනවා මෙහෙම that he thinks like this, right? There are great books written in Sinhala or Tamil which have been translated to English to, for better consumption to the international audiences. ජාත්‍යන්තර පොත් කියවන කට්ටියට ජාත්‍යන්තර පාඨකයන්ට යන්න පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසි පොත් ලියලා තිනවා ඒවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙන සිංහලෙනුයි තමිල් වලින්. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මේවට ගොඩක් වෙලාවල් වලට විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ඒවා ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා ගොඩක් කට්ටිය ඒවා කියවන්නේ නැහැ සමහරවිට අපේ ලංකාවේ. ඒ වගේම තව ගත්තොත් එහෙම ඒවා ගැන ගොඩක් ඒවට recognition එකක් නැහැ. There's no recognition to English translations. Because of that, the HAI Gunatilaka Prize for translations was created by Michael Ondaatje himself. It's a sort of a part of the Gratian Prize. Gratian Prize එකේ කොටසක් මේ HAI Gunatilaka කියන prize එක. මේක දෙන්නේ translations වලට අවුරුදු දෙකකට සැරයක් වෙන්නේ. Every second year. All right? Now, the Gratian Prize is annual. ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ HAI Gunatilaka Prize එක සිද්ධ වෙන්නේ අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට. මෑත කාලීනව දිනපු පොත තමා The Indelible by Malinda Senaviratna, which was the translation of Senkottan by Mahinda Prasad Masimpula. එතකොට Senkottan එකේ translation The Indelible එක තමා 2019 2020 කියන අවුරුදු දෙකට අදාළව HAI Gunatilaka Prize එක දිනුවේ. දැන් ලබන අවුරුද්දේ 2022ට අදාළව HAI Gunatilaka Prize එකට අයදුම්පත් මේ අවස්ථාවේ ඒගොල්ලෝ කැඳවනවා. It's all over social media right now. So if you have something that you like to enter, please do. Just a heads up. Now, I would like to also point out that our second Sri Lankan author to ever win the Booker Prize, Mr. Shehan Karunatilaka, won the Gratian Prize for his first novel, for one of his earlier novels, Chinaman, The Legend of Pradeep Matthew. That was also Shehan Karunatilaka's book, and he won the Gratian Prize for that. And after that, he won for The Seven Moons of Mali Almeida the Booker Prize. Right? So international authors, like authors that are known internationally, have been born within the Gratian Prize. All right? And fun fact, Madam Sibyl Vettasinghe also won for her book The Child in Me, which was a memoir of her life. එතුමියගේ The Child in Me 995 එතුමිය මේක දිනන්නේ සිබිල් වෙත්තසිංහ නෝනා. එතකොට ඒ පොතට Gratian Prize එක හම්බුණා එතුමියට. But remember, these books every time are English. Now, that's the history. ඕක තමා ඉතිහාසය. What I want to talk about today is the fact that we don't know about this. අපි මේක ගැන දන්නේ නැහැ. මම පෞද්ගලික අවුරුදු 21ක් තිස්සේ මගේ මේ ජීවිත කාලේ පුරා මම මොනවා හරි දෙයක් කියපු කෙනෙක්. I'm a very avid reader personally. And even though that's the case, I never heard of the Gratian Prize until last year. මං ගිය අවුරුද්දේ Gratian Prize එක දැනගත්තේ පෞද්ගලිකව. ගොඩක් කට්ටියගෙන අහුව මොකද්ද Gratian Prize එක කියන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. social media වල ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ bookstagram කියන ඒවා Instagram වල පොත් ගැන කතා කරන ඒවා ගැන තියෙන අන්න ඒවා එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් දන්නවා. You know about that if you follow any bookstagram account. But the thing is, most of us don't know about this. The general public doesn't know about the Gratian Prize. I want to address this particular problem. Why don't we know about this? This is such a great opportunity for fledgling English writers of Sri Lankan origin. මේක ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට ලොකු අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම මයිකල් ඔන්දාන්ජි කියන්නේ ලෝකයේ පිළිගත්ත කතුවරේ මෙයා ඉංග්‍රීසි පේෂන් රිටර්න් වේලියුවේ Warlight, handwriting. ඊට පස්සේ තව ගොඩක් පොත් තියෙනවා මයිකල් ඔන්දාන්ජිසගේ. එතකොට ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර පිළිගත්ත කතුවරයෙක් අපේ රට
ඇතුලේ ඉන්න ඉංග්‍රීසි ගත්කතුවරුන්ව හඳුන්ව ගන්න, to recognize these other great authors. He created the Gratian Prize, but we don't know about this. Why? For one thing, මේ මන් දකින දේවල්, the Gratian Prize ceremony is uh, telecast. It's never telecast. Television එකේ යන්නේ නැහැ. Gratian Prize එක දෙන එකේ ceremony එක online යනවා. එතකොට online ඉඳන් එක බලන්න කැමති කට්ටිය බලනවා. හැබැයි අපේ රට ඇතුලේ තවමත් අපි TV එකත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධයි. We are very familiar with the TV. Mostly in big families. ලොකු පවුල් වල අපේ ලංකාවේ TV එකත් එක්ක අපි තාම සම්බන්ධයි. තාමත් ළමයි 4 ඉඳන් 6ට අර අපි ඉස්සර කාටුන් බැලුවා වගේ තාම කාටුන් බලනවා. තාම අපි නිවුස් බලනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කාලයක අපි නිවුස් බලනවා. We watch the news very avidly, right? We are very avid news watchers, but we never hear about things like this. Api news එක ඇතුලේ මේ වගේ දේවල් දකින්නේ නැහැ. We never hear about the Gratian Prize. We heard about the Booker Prize, obviously, but even then, that must have been like the first time most of us heard about it. People who have been reading for a long time knows about it, but for most of us Sri Lankans, that was the first time we ever heard of the Booker Prize, right? So this kind of problem, මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අනික මේක පත්තරේ යනවා. Gratian Trust එකේ මේ යන මේ ආයුධම්පත් කැඳවනවා කියන එක පත්තරේ යනවා. ඒක පත්තරේ කියනවා මේ කෙනයි මේ අවුරුද්ද දෙනුව එහෙම කියලා. හැබැයි පත්තරේ කියවන්නේ කවුද? Who reads the paper right now? All right? Only a few handful of us reads the paper these days. And the basic problem I see here is that the marketing for the Gratian Prize is not enough. Gratian Prize එක දෙන marketing එක ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට social media එකේ මේක සිද්ධ වෙනවා. social media ඇතුලේ marketing එක යනවා. නමුත් public එක දැනුවත් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට Gratian Prize එකේ. Right? Most of us don't know about it, and that's the problem. This is a huge opportunity for English writers within Sri Lanka. Most of us around the country have the ability to write in English. I mean, English is the second language of this country, and there are great writers around us. We see every day, you know, people who speak in English, and they might write stuff very beautifully for the English papers, especially kids. Lamai godak kelawata paper e hondata English ලියනවා, hondata English රචනා ලියනවා, කතා ලියනවා, creative writing තරඟ තියෙනවා, zonal මට්ටමේ, කලාප මට්ටම් වලින්, සමස්ත ලංකා මට්ටම් වලින්. හැබැයි ඒගොල්ලෝවත් දන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම price එකක් ලංකාව ඇතුලේ තියෙනවා කියලා. They don't know about this. It's a problem. We need to make sure that people know about this, that people know that there is something like this, and there's no limitation එකක් නැහැ. මේ පොත් කියවනකොට මේවා එක එක අවස්ථාවල එක එක විදිහේ එක එක තේමා වලට තියෙන්නේ. The Road from Elephant Pass is literally a war story. ඒක යුද්ධ කතාව, යුද්ධ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච කතාව. Bringing Tony Home happens in areas that we know. Bringing Tony Home සිද්ධ වෙන්නේ දෙපානම පන්නිපිටිය වගේ අපි දන්න තැන්වල. ඒ වගේ ලොකු variety, there's a huge range. But even when that is the case, we don't know about this. එහෙම වෙලාවත් අපේ කට්ටිය දන්නේ නැහැ මේක ගැන. අපේ කට්ටිය මේක ගැන අහලවත් නැහැ. මේක ප්‍රශ්නයක්. This is the problem. And so we have to make sure that people know about this. People know that there is an opportunity for them within Sri Lanka to feature their work to a large public. එහෙම දැනගෙන හිටියොත් අපිට පුළුවන් මේක අපේ රටේ මේ සාහිත්‍ය, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පහළට වැටලා තියෙන එක උඩට ගන්න. And the other thing is තව පොඩි දෙයක්, HAI ගුණතිලක prize එක ගැන ඊටත් වඩා අඩුවෙන් දන්නේ. ඒක නා ලොකු හේතුවක් තමයි සිංහල හරි දෙමළ භාෂාවලින් හරි ඉංග්‍රීසි වලට translate කරන එක ගොඩක් අඩුයි. There's a very huge gap between these translation works, especially from English to Sinhala and Tamil to English. So because of that, even if something like this happens, we don't know about that. So because of this, what we need to do is make people aware of this. If we do make people aware of it, maybe, just maybe, there might be more English authors who go on to win more and more Booker Prize. Maybe someday a Nobel Prize. I mean, Kazuo Ishiguro won the Nobel Prize. Gabriel Garcia Marquez, a Spanish writer, won the Nobel Prize. Maybe we can get our own Sri Lankan author to win a Nobel Prize. Maybe. Nobel Prize එක දිනන්න පුළුවන් අපේ කතුවරේ. ඒ වුණාට ඒ chance එක ගන්න ඒ ගැම්ම අපේ මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඒක දෙන්න ඕනේ. That is what I needed to address today. The lack of Sri Lankan authors who write in English, new ones, and
the lack of opportunities for it, even if there are opportunities within the country එක ඇතුලේ opportunities තිබ්බත් ඒවා ගැන නොදැනුවත්කම හින්දා අපේ authors ලා ඉස්සරහට එන්නේ නැති එක ගැන අද මම කතා කරන්න ඕන උනේ. If you have any problems, you can contact us, comment on this video and let us know your thoughts. Subscribe and like to the Kodukar Productions channel, and next week we will be back with another exciting episode of Beyond Imagery with Savinda. Thank you, everyone. I was your host, and this is the end of this video. Have a good day, everyone, and have a nice week. Thank you.